Las palabras simplemente resonaron en el silencio de mis aposentos, más frías que el vacío exterior. Nunca más. Eso fue todo lo que dijo. Mi comandante alienígena, Zyler, no grito. No lo necesito. Simplemente ese cuento ali de pie, su sombra tragándose por completo el umbral de la puerta, sus ojos ardiendo con un fuego contenido que prometía algo mucho peor que los gritos. Lo vio todo. Sabe lo que hice. Y ahora, lo único que puedo pensar es, que significa realmente su versión de, nunca más, la puerta de mis aposentos sitio al cerrarse, y el silencio que cayó fue tan absoluto que se sintió como un peso físico. Estaba sola. Completamente y absolutamente sola, con sus dos palabras grabadas a fuego en mi mente. Nunca más. La finalidad de esa frase era total, como un veredicto pronunciado y sellado. Me dejé caer en el borde de mi litera, el colchón delgado no hacía nada para amortiguar los temblores que sacudían mi cuerpo. Mis manos no dejaban de temblar, una traición que no podía controlar. Cerré los ojos con fuerza, pero la imagen ya estaba grabada detrás de mis párpados, el comandante Zyler, enmarcado en la puerta. No era solo alto, era inmenso, un monolito talado en piedra gris y luz estelar. Su especie, los draxianos, estaban hechos para el mando, para la guerra, para la implacable inmensidad del espacio. Su uniforme, de un negro severo que parecía absorber la luz, se tensaba sobre un pecho del doble del ancho de un hombre humano promedio. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo estoico, había sido algo completamente distinto. Los planos cincelados de sus facciones, que yo había admirado en secreto por su belleza austera, estaban tensos en una quietud aterradora. Y sus ojos. Los ojos draxianos cambian de color con sus emociones. En reuniones tensa, había visto sus iris plateados destellar con el azul de una nebulosa distante. Una vez, cuando una negociación diplomática que yo ayudé a traducir salió extraordinariamente bien, juraría haber visto un destello de oro cálido. Pero esa noche, eran del color de una estrella muerta. Planos, duros, completamente desprovistos de luz. No había ira. No había furia. Solo una certeza helada y abismal. No había visto el final. Había visto el comienzo. Había doblado la esquina justo cuando Liam, uno de los botánicos junior, me había presionado contra la pared en un recoveco oscuro. Fue algo estúpido. Un momento de debilidad humana y imprudente. Un intento desesperado de sentir algo distinto al peso aplastante de mis deberes y la soledad zumbante de mis propios pensamientos. Los labios de Liam eran torpes y sabían al café sintético que todos soportábamos. No significó nada. Fue una escapatoria de 5 minutos. Un gesto patético. Pero Zyler no habría visto el contexto. No lo importaría la soledad corrosiva de una misión de 3 años. No lo importaría que yo fuera la única xenolingüista a bordo, un puente entre la humanidad y una docena de especies, y aun así, siempre aislada. Solo vería una violación del protocolo. Insubordinación. Una debilidad en su tripulación. Me vio apartar a Liam. Vio la sorpresa convertirse en arrepentimiento avergonzado. Vio como huya como un roedor asustado. Y luego me vio a mí. Me jair con el corazón martillando contra mis costillas, y allí estaba él. A menos de 3 metros. Inmóvil. Su presencia succionando todo el aire del pasillo.
Mi congeal, atrapada por su mirada como un espécimen bajo cristal. Abrí la boca para decir algo, una disculpa, una excusa, una súplica, pero la garganta se me cerró. No hizo falta. Dio un paso lento y deliberado hacia mí, sus pasadas botas sin hacer sonido alguno. Se detuvo justo fuera de mi puerta abierta mientras yo retrocedía torpmente dentro de mi habitación, solo para escapar de la fuerza aplastante de su presencia. No entró. Simplemente lino el marco de la puerta, su cabeza casi rozando la parte superior. Y entonces habló. Solo esas dos palabras. Su voz, un retumbo bajo, como placas tectónicas desplazándose a lo lejos. Nunca más. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejándome en el silencio resonante. ¿Qué significaba? Mi mente, entrenada para descifrar la sintaxis compleja de docenas de lenguas alienígenas, no podía comprender el horror encerrado en esas dos sílabas. La brigada? Algo peor? La justicia draxiana era famosa por ser rápida y severa. Circulaban historias entre la tripulación humana, susurradas en voz baja, guerreros desenredados eligiendo el exilio, comandantes expulsando a los amotinados al vacío con precisión fría. ¿Era ese mi destino? ¿Me expulsaría por una esclusa? La nausea me invadió de nuevo. Esto era más que miedo al castigo. Era personal. Durante meses había trabajado estrechamente con el comandante Zyler. Como linguista de la nave, siempre estaba en el puente, a su lado durante los primeros contactos más tensos. Traducía súplicas de refugiados, descifraba amenazas de piratas. Y en todo momento, su compostura había sido mi ancla. Quizá, en las horas silenciosas del puente, con solo las estrellas como compañía, había empezado a imaginar cosas. Una mirada que duraba un segundo de más. La forma en que su atención parecía centrarse en mí cuando presentaba un informe. Aquella vez en que nuestras manos se rozaron al pasarme una tablita de datos y una chispa de calor inesperado recorrió mi brazo. Mi había dicho que todo estaba en mi cabeza. Él era mi comandante. Un alienígena famoso por su supresión emocional. Era una fantasía nacida de una mente solitaria. Ahora esa chispa había desaparecido, reemplazada por un incendio de vergüenza y terror. No solo había visto a una oficial romper una norma. En mi mente, había traicionado algo no dicho que existía entre nosotros. Y estaba segura de que su castigo estaría diseñado para igualar esa traición. El siguiente ciclo, 26 horas estándar, fue tortura psicológica. Nada. Ninguna citación. Ningún cargo formal. Ninguna destitución. Solo silencio. Un silencio aplastante que parecía irradiar desde el puente de mando y concentrarse únicamente en mí. Cada vez que el panel de comunicaciones emitía un sonido, una descarga de adrenalina me atravesaba. Me quedaba inmóvil, esperando escuchar su voz pronunciando mi condena. Pero siempre era algo banal, anuncios generales, solicitudes de archivos, recordatorios sobre la rotación de la pasta nutricional. La espera era el castigo. Lo entendí. Zyler no era impulsivo. Me estaba dejando hervir en mi propio miedo, permitiendo que mi imaginación creara horrors peores que cualquier plan real. Me estaba desmantelando desde dentro. Intent actuar con normalidad. Mi presenta mi turno en el puente, rígida, con la vista fija en mi consola. Podía sentir su presencia detrás de mí, como una prisión física. Estaba en la plataforma de mando, supervisando el paso por un campo de asteroides.
No me miró. No me habló. Pero sentia su conciencia sobre mi como un peso sofocante en la nuca. Los demás oficials lo notaron. El murmullo habitual desaparicio. ¿Sabían lo ocurrido? O solo reaccionaban al frío glacial que ahora definía el espacio entre el comandante y yo? No podía comer. En el comedor, ver a Liam riendo con sus amigos me revolvió el estómago. Me sonrió con esperanza. Fue antes de caerme. Él no tenía idea de que aquel momento trivial había podido firmar mi sentencia. Esa noche intent acceder a la base de datos sobre leyes draxianas. Mi autorización no era suficiente. Lo poco que encontré fue inquietante: vínculos de honor, deuda de consecuencias, protocolos de realineación. No era castigo. Era reconfiguración. No te corrigen. Te rehación. Luego escucha dos suboficiales susurrar cerca del sistema de reciclaje de agua. Nunca lo había visto así. Es por Thorn, ¿verdad? Mi nombre me heló la sangre. En su último mando, no lo envió a la brigada. Lo asignó a mantenimiento externo. 6 meses. El tipo volvió, distinto. Eso no era disciplina. Era barato. Mi alma se tensó hasta el límite. Y entonces llegó el mensaje que había estado temiendo. No por el canal general. Directamente a mi tableta. No era una invitación. Era gravedad. Mis piernas se movieron solas. El trayecto fue eterno. El zumbido de la nave parecía contar mis últimos segundos. Los miembros de la tripulación me observaban. Yo estaba marcada. Lega su puerta. Respire. Active el tambor. La puerta se abrió. Y entré. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad inquietante. El espacio era austero. Funcional. Dominado por un enorme ventanal que mostraba la belleza aterradora del vacío. Y frente a él, de espaldas a mí, estaba Zyler. No llevaba uniforme. Solo una túnica negra sin mangas. Eso lo hacía aún más imponente. No se movió. Me obligó a hablar primero. Comandante, dije con voz rota. Finalmente habló. Estás aquí por lo que 6. Me disculpe. Acepte cualquier castigo. Entonces se giró. Y lo que 6 me destruyó. No había furia. Había dolor. Decepción profunda. Tienes razón en una cosa, Hilera, dijo, usando mi nombre. Nunca volverá a asustar. Dio un paso. ¿Crees que esto trata sobre normas? Continuó. Te equivocas. Hablo de lealtad. De enfoque. De soledad. Cuando te 6, dijo, no 6 una infracción. Vi una fractura. Mi sangre se heló. Habrá castigo, continuó. Pero no el que esperas. Debe ser permanente. Absoluto. Debe erradicar la raíz de tu soledad. Pense que iba a romper mi mente. Entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. El castigo, declaró, es que nunca volverás a estar sola. Mi mente se quedó en blanco. Invocó un vínculo de honor quaz. Custodia. Propósito alienado. Necesidades convertidas en deber. Mi vida seria absorbida por la suya. Eso no es un castigo, su ser. Es una prisión. Lo es. Pregunto. Te ofrezco propósito.
Eliminó la causa de tu dolor. Su mano sostuvo mi mentón. No fue brusco. Fue positivo. Esta es una orden, dijo. Tu vida ha cambiado. Su voz junto a mi oído fue la sentencia final. Nunca más buscarás consuelo en las sombras de mi solto, pero su promesa me mantuvo cautiva. ¿Es esto un castigo, o algo más? ¿Una prisión, o una confesión? Dime qué opinas en los comentarios. Y si quieres saber qué ocurre dentro de mi nueva jola dorada.